Assalamualaikum. Hi, so welcome back. We are going to look at question 3 in this video. So what we have here is figure 3.1 shows a arrangement of resistors connected to a battery with EMF 6 volt and internal resistance of 0.5 ohm. Calculate the effective resistance and current through the battery. So what are we looking for is the R effective and also the current in the battery, which is the total current lah kan, ataupun I effective juga. Okay, so our battery here has an internal resistance of 0.5 ohm. So we will have internal resistance here of 0.5 ohm. And in our circuit, we have 1 resistor, 2 resistor, 3 resistor, and 4 resistor are connected. So the first thing here is that to find the effective resistance, we have to simplify the circuit. Okay, so let us look at how to simplify the circuit here. So we are going to start from the one further from the supply, which is the 3 ohm and also 7 ohm. Kalau rasa susah tak nak decide, you identify the direction of current masuk lah kan. So current akan masuk daripada kaki positif, the current is going to flow in this direction, dia jumpa junction. So current kamu akan split dekat junction sini, so current itu akan pergi, it's going to go until the end of the circuit. Lepas tu dia bertemu dekat junction sini, and then dia akan berkumpul dengan current daripada sini, and then dua-dua current ini akan keluar dekat sini dan bertemu dengan current daripada sini untuk dia keluar pergi ke bateri. Okay, so current yang tidak putus adalah current yang dekat sini lah. Current yang lalu dekat sini dia tidak putus, dia tidak meet another new branch. Okay, ini adalah hasil dia keluar daripada satu branch, ini adalah dia nak masuk ke dalam satu lagi branch. Dia tak split untuk pergi ke a new branch. Therefore, you can simplify the 3 ohm dan 7 ohm. Okay, so these two, as we simplify these two, mereka dua are connected in series here. Okay, they are connected in series. So kita akan simplify mereka dulu. So my circuit, this is internal resistance, my battery. I will have my 5 ohm here. And then my 10 ohm here. So bila saya simplify 3 dengan 7 itu, I'm going to end up with a new resistor. Yang kita panggil resistor hasil gabungan 3 dan 7 itulah. Okay, this is my new circuit. So my R37 ini adalah series, betul tak? 3 dengan 7 ni series. So untuk find the effective for series, R37 kita kena tambah. Okay, resistor in series, kita simply sum them. R3 adalah 3 ohm, campur dengan R7 adalah 7 ohm. So you'll end up with 10 ohm. So this is the value of our R37, 10 ohm. Sini kita ada another 10 ohm. Then next, kita akan simplify dua ini pula. Okay, sebab dia ada furthest to the circuit. Dan begitu juga dia punya current dekat sini. Current daripada circuit ini, sekarang dia kena bertemu dengan circuit ini untuk dia keluar menjadi satu current yang baru. So we are going to simplify them here. And they are connected in parallel sebab current dia bergabung dekat sini, bukan current yang sama. So for parallel resistance, kita guna reciprocal 1 over R37 dengan 10 akan jadi 1 over R10 campur dengan 1 over R37 dekat sini. 1 over 10 campur dengan R37 adalah 10 ohm juga. And then you press your calculator, you take R37 such as 5 ohm. So dah dapat. Ini dua gabung. Sekarang your circuit looks something like this. Okay, this is R3710 yang kita gabung tadi. Ini adalah yang 5 ohm. So now you end up with these two resistor in parallel. Okay, sebab current akan masuk, current temu junction, current split. And then this current is going to go until the down, dia akan patah balik dekat sini. Sepanjang laluan ini, tak ada resistor lain untuk dia disimplify. Dia terus bertemu dengan current daripada sini. Maka, kita boleh simplify dua ini and they are in parallel because the current meets, kita gabung current dekat sini. So, dia akan jadi parallel. So, dia akan jadi R37105 which is 1 over R5 plus with 1 over R3710. 1/5 campur dengan 1/5 and then we'll end up with R37105 such as
2.5 ohm. So you have to 1 divide to get this particular answer. Okay, so now these two kita dah simplify, so you will end up with a new circuit. Circuit kita sekarang berbentuk 0.5 and then your battery, and then kita ada hasil gabungan kesemua resistor yang berada di external circuit kita 37105 ini. Alright, so this is not yet your R effective sebab kita ada lagi satu resistance dekat sini which is your internal resistance. Ini pun adalah resistance. Walaupun dia internal, it is still a resistance that can oppose the amount of current flow. Thus, kita kena simplify dua ni pula. Okay, baru kita boleh dapatkan R effective. Maksudnya basically you are not only simplifying 1, 2, 3, 4 resistance, you are also simplifying the internal resistance with the 4 other resistor. Okay, so to simplify this, current yang keluar lalu tanpa split, so which gives that you can simplify these two in series. So mereka in series dekat sini. So R effective kita akan jadi R05 campur dengan R37105 which is 0.5 plus 2.5. You will end up with 3 ohm dekat sini. So this is your R effective. Okay. And then dia minta current through the battery. Current through the battery adalah current yang akan keluar daripada battery inilah. The current that is going to lift this battery. So selepas kita simplify ni, you will end up with the R effective and your battery dekat sini. Sebanyak 6 volt. Betul tak? So kita nak tahu apa current yang akan keluar daripada battery ini. Okay, current yang keluar dekat sini. Therefore, apa yang jadi sebab kita ada battery. Battery kita adalah EMF. EMF kita sebanyak 6. And then EMF is equals to I. R dekat sini kita dah gabung semua resistor, so dia akan jadi R effective. So your I here becomes EMF over R effective, where your EMF adalah 6, R effective adalah 3, so you'll end up with 2 ampere. Right? So next we're going to look at question 3B. Okay, 3B pula dia kata given to us a circuit as shown in figure 3.2, dia suruh cari the current I3. So ini adalah I3 kita. Okay. So for that, we are going to identify that. Okay, as you can see in the circuit, kita ada 1, 2, 3 EMF. When you have more than 1 EMF, kita akan masuk Kirchhoff law lah kan. So since you have more than 1 EMF, kita akan consider ini sebagai case Kirchhoff law dekat sini. So for Kirchhoff law, kita ada summation I in kena sama dengan summation I out. This is the first law. And the second law adalah summation EMF is equals to summation I R. Kita ada the second law here. So our objective here is to find the I3 dekat sini. Nak cari I3. Okay. So for that, kita start daripada kita cari direction of current dekat junction dulu. So as you can see, kita boleh pilih. Let's say I choose this as my junction. Ini adalah junction yang saya nak. Direction of I1 dan I2 diberi di soalan kecuali I3. So as you can see, your I1 is flowing downward. So basically dia akan flow in this direction lah. Ini adalah direction of I1 kamu. And then I2 pun tengah flow downwards dekat sini. So basically dia akan flow in this direction. So dua-dua current ini I1 dan I2 bertemu di junction yang kita pilih. And then sebab dua-dua current ini masuk, kena ada current yang keluar. So current yang keluar basically is the current that is going to pass through this part of the circuit. Di mana dia dah label I3. So I ini adalah direction of I3 kita. Okay. So kita ada I1 masuk dan juga I2 masuk, keluar menjadi I3. So according to my first law, summation I in is equals to summation I out. I in saya adalah I1 campur dengan I2 is equals to I3. Okay, and we do not know the value of any of the current, so kita just biarkan dia sebagai satu equation. And then kita akan masuk kepada Kirchhoff second law. For Kirchhoff second law, we're going to start by identifying the direction of the EMF, identifying the direction of loop, and then identifying the direction of IR dekat sini. So kita ada dua loop basically. This is the first loop and this is the second loop. Okay, and then battery dekat first loop melibatkan 6 volt dan juga 4 volt. Direction dia adalah daripada yang pendek ke panjang.
yang pendek ke yang panjang. This is the direction of the battery here. And then kita nak lukis direction of loop, tak ada masalah. Kita pilih suka hati clockwise ke anti-clockwise. So saya nak sekarang anti-clockwise. So this is the direction of my loop here. Okay, so for loop 1, I have 2 EMF. Okay, I'm going to sum the EMF sekarang. Summation EMF. Okay, before we sum the EMF, you have to make sure the direction of the EMF and the direction of the loop is compared. Okay, loop kita sekarang basically dia tengah travel sebab dia anti-clockwise. So basically it is travelling in this direction lah. Ini adalah direction of loop saya. So along the direction of along my EMF yang 6 volt ni, let's say kita panggil dia EMF 1. Saya punya direction of EMF 1 dengan direction of loop saya sama, same direction. So saya panggil dia positif. So summation EMF is equals to summation IR. I'm going to have 6 volt positive campur dengan, and then next I have my EMF yang kedua going upwards. The second EMF is going to upwards and the loop is also going upwards along the EMF. So positive 4 dekat sini. And then next I'm going to sum the IR in the loop 1. So as you can see, you have only one resistor dekat loop 1. Kalau kamu tengok, ini loop 1 kamu, ini bahagian loop 1 kamu. Dan kita ada satu sahaja resistor. So summation IR kita akan ada satu sajalah product of IR. Iaitu I yang darab dengan 7 ohm ini sahaja. Okay, so current yang akan lalu 7 ohm ini is basically the current that is going to pass through this part lah. Iaitu current I1. I1 yang akan lalu dekat bahagian sini tanpa split. So the current that passes through the 7 ohm resistor is I1 and the current is flowing to the left. Okay, current is flowing to the left across the resistor, and then according to my loop, bila dia limpas resistance, dia pun tengah bergerak ke kiri. So they are in the same direction. So my IR dekat sini akan jadi positif. I1 darab dengan 7 ohm. So next, as you can see here, your equation can help you to find your I1 already. So kita ada 10 sama dengan 7 I1. So your I1 automatically becomes 1.47. 1.43 sebenarnya. Okay, your I1 becomes 1.43 ampere. So this is I1. Dah dapat nilai I1. Okay, next. Soalan minta I3, tapi kita masih perlukan nilai I2 baru boleh dapat I3 sebab I3 adalah hasil gabungan I1 dan I2. So we're going to look at the second loop and we're going to apply the Kirchhoff's second law again for the second loop, di mana summation EMF kena sama dengan summation IR. So for your second loop ini, kita ada 2 EMF yang terlibat. Okay, EMF ini 4 volt, EMF ini 8 volt. So before we sum them, we have to consider the direction and the direction of the loop lah. EMF yang 4 volt ni dah tahu direction, yang 8 volt belum lukis direction. So kita lukis daripada yang pendek ke panjang. This is the direction for the 8 volt EMF. So next we're going to draw the direction of the loop. Katakan saya nak lukis anti-clockwise juga. Okay, so kalau anti-clockwise maksudnya the EMF is going, the direction of the loop beginilah rupa dia. Along the circuit beginilah anti-clockwise dekat sini. Okay, so we are going to sum the EMF. To sum them, we are going to sum the 4 volt and 8 volt, dua-dua EMF inilah. Untuk itu kena compare dulu direction of the EMF dengan direction of the loop. 4 volt direction dia ke atas, tapi loop kita as it travels, passes the EMF, dia turun ke bawah opposite direction. Oleh sebab dia opposite direction, dia akan jadi negatif 4. And then you proceed, kita tengok kepada EMF yang kedua sebab kita nak tambah. EMF yang kedua, direction dia ke kiri, and then the loop it's travelling to the right, opposite direction juga, negatif 8. Okay, selesai 2 sahaja EMF, kita dah tambah, and then equals to hasil darab IR. Okay, current darab dengan resistance. As you can see in your second circuit ini, ada satu sahaja resistance juga. Okay, only one resistance, maka produk IR ni kita akan ada satu kali lah. IR sahaja, tak perlu tambah dengan IR yang lain lah sebab tak ada resistance lain. And as you can see here, your I that passes the 5 ohm resistance adalah I yang kedua ini, because I2 is flowing across this circuit. So ini adalah I2 flowing to the right supaya dia boleh
pusing turun ke bawah masuk ke junction sini. So this is my I2 that passes 5 ohm. So produk IR saya adalah I2 darab dengan 5 ohm. Before I put into the equation, I have to make sure I compare the direction. Direction of my current is to the right along the resistance, whereas my loop along the resistance adalah to the left. So dia jadi negatif I2 darab dengan 5 ohm. So this one becomes negative 12 equals to negative 5. I2 negatif kita boleh cancel sebab kiri kanan ada. And then you will end up with your I2 such as 2.4 ampere. Alright, so dah dapat nilai I1 dan I2, boleh terus masukkan dalam equation 1 kita untuk dapatkan I3, di mana I3 adalah hasil gabungan I1 plus I2, which is 1.43 plus with 2.4. And then you press your calculator, you will get 3.83 ampere. Maka inilah nilai current kamu.